Hello, everyone. Welcome to the conversation about Хоопонопоно with our guest today. Добрый день. Приятно вас всех видеть на этой встрече с нашим гостем. And our guest today is I'm really honored that she agreed on talking to us today. Her name is Mahayana Dugast. Я очень рада, я очень горда тем, что сегодня на нашей встрече присутствует Махаяна Дугаст. She's a coordinator and instructor in Ireland. Она инструктор и координатор в Ирландии. Of self-identity through Хоопонопоно. Самопознание я через Хоопонопоно. Welcome, Mahayana. Добро пожаловать, Махаяна. Thank you, Gulia. Wonderful to be here with you all. Thank you. Thank you for having me here. Thank you. We are really eager to know about you more. And could you please tell us what else do you do besides the coordinating and instructing of Хоопонопоно? Махаяна тоже приветствует всех вас. Ей очень приятно, что она приглашена на нашу встречу. Ей очень приятно поделиться с нашим опытом. И Гуля спрашивает, не могла бы ли она рассказать о себе немножко больше, чтобы мы могли с ней познакомиться. Thank you, Gulia. So I'm working with self-awareness or self-realization tools since the past 30 years, a little bit over 30 years, and I'm also an author. Я больше 30 лет занимаюсь самопознанием, а также самореализацией, а также я являюсь автором. So what's your book? What is it called? Well, I wrote, oh, sorry, go ahead. Yeah, keep going. Как называется ваша книга? So I wrote several self-help books, and I just wrote a really wonderful spiritual, metaphysical, and spiritual adventure that actually has a little Ho'oponopono in it, and it launched December last 21st. Последняя моя книга вышла в декабре 2021 года. Мои книги все о том, как развивать себя, как помочь себе. So it's one of these things that you're reading and you're having a spiritual experience, and maybe you're reading something of yourself, and so it's inspired. It's not written by me, it's written by inspiration. Эта книжка была написана не мной, эта книжка пришла через вдохновение, в ней также есть немножко о Хоопонопоно, она помогает нам развиваться в духовном плане. And my passion is really to be able to, my whole life, that's what I've done aside of raising a family, is to work with spiritual self-awareness tool, self-realization tools, until I came upon the Хоопонопоно in 2008. Кроме того, что я занимаюсь своей семьей, для меня очень важно внести в этот мир и обучать духовным практикам, чтобы человек мог развиваться, чтобы он мог раскрываться, и для меня это на самом деле очень важно. So I really do two things. I have my own company and I teach separately, and I also work for IZI, and I'm delighted about that. Я работаю в двух сферах, у меня есть своя компания, и также я работаю в Easy LLC. So tell us about your experience. I know that you've had cancer. Расскажите, пожалуйста, нам о своем опыте. Я знаю, что у вас был рак. And let's talk about it. What's going on in the mind of a person when you finding out that you have it? И расскажите нам, пожалуйста, что происходит в разуме того человека, который узнает о таком диагнозе. Well, that was interesting because that was 2009. And I was a single parent for, actually, I raised my children on my own, so I was a single parent for many, many years. В течение многих лет я была матерью-одиночкой, я воспитывала своих детей сама, и это произошло в 2009 году. И на самом деле было очень интересно. And so I raised 3 children, and they were coming into teenagers. And I remember telling one of them that I had a dream that I had cancer. And I thought,
who dreams they have cancer? Somebody who's going to get cancer, probably, right? That's crazy, huh? Yeah. Я растила 3 детей, и это случилось примерно в то время, когда они были в подростковом возрасте. И я сказала одному из своих детей, что я видела сон о том, что у меня есть рак. Интересно, каким людям может сниться такие сны о том, что у них есть рак? So I thought, at least take it as a hint to do something. So I went to the doctor for a checkup, and the test came back, and the doctor said, you have cancer, which wasn't a surprise in a way, but at the same time was a huge surprise because I had no fear, no thought of cancer. На самом деле я восприняла это как подсказку и начала думать, что нужно было пройти обследование. Я пошла к докторам, и после обследования выяснила, что у меня на самом деле рак, хотя никаких признаков, никаких болевых ощущений у меня не было. Это был на самом деле очень неожиданный для меня диагноз. So I was, as I said, I just started with the Hooponnoppono, but I just spent the whole weekend, talking about epigenetics. And epigenetics is fascinating. I'll let you translate. На самом деле, как раз перед этим я провела выходные в IP-генетика. На самом деле, это было очень замечательно. So, and epigenetics, I was fascinated because it's exactly the scientific explanation of how Hooponnoppono can work, I thought, because it basically says there's nothing predetermined in any genes, everything can change. И на самом деле это был замечательный опыт, потому что они на практике объясняли, как работает Хоопонопоно, и что оно может на генетическом уровне изменять наши клетки. So I knew exactly that, it's not something starting, it's the end of some thinking and feeling that I wasn't aware of that showed up as cancer, and understanding that it's just here to show that I must have something in me, of course, that I should clean with. That's just how I took it. И на самом деле для меня это было большим знанием и пониманием того, что на самом деле рак – это не начало чего-то, а скорее результат того, что во мне происходило. То есть все, что происходило во мне, и о чем я на самом деле не думала и не подозревала, вылилось в то, что я заболела раком. And then I thought, well, okay, but why would I have cancer? I mean, I don't have any fear about cancer. I don't ever think about cancer, And I understood from the Hooponnoppono that any memory can come up at any time, and that I'm not going to know when it started, И самое главное было, что я понимала, что, во-первых, нужно очищаться и Хоопонопоно использовать, но при этом я никогда не испытывала чувство страха к раку, я никогда не боялась его. Мне было самой интересно, почему вдруг это воспоминание всплыло во мне. И когда я начала об этом думать, у меня не было никаких симптомов, мне не было плохо, но значит, какие-то все-таки воспоминания всплыли во мне. И мысль, которая пришла, что мы никогда не знаем, какое из воспоминаний проигрывается, и мы никогда не сможем предугадать, какое воспоминание всплывет следующим. So, it was a shock for sure. I mean, it was a shock. I thought, why is this happening? And then my mind went into trying to find out why. I forgot the cleaning for a few moments with the shock, Изначально, конечно, первой реакцией был шок. Конечно, я была в шоке, но потом я начала думать о том, что тоже происходит во мне, и в какой-то момент я пропустила очищение, но потом снова вернулась. And I checked with inspiration, and I actually asked, because I like to have a conversation with inspiration, and I was like, why would I have cancer? I know that I'll clean with it, but like, why would that happen? And I heard cancer is just about fear. И я, конечно же, спросила вдохновения, почему это случилось именно со мной, почему я испытываю этот опыт в виде рака. И я на самом деле получила ответ, что рак – это прежде всего страх. And I didn't have any conscious fear, if you see what I mean. I thought it must be unconscious fear. And then I thought, well,
but I was on my own with 3 children. I was living somewhere. There was a lot of violence in the neighborhood. So I had a lot of fear for 4 years. So I thought maybe that's it. And then my mother had the same cancer. And then I thought maybe that's hereditary, although I know that's not possible. И я стала думать, потому что я не испытывала осознанного страха, то есть я не испытывала такой страх, который бы я понимала. Но потом я задумалась, что на самом деле в течение 4 лет я сама выращивала детей. Мы жили в таких условиях, что вокруг происходило много насилия. И на самом деле во мне было очень много страха. И потом такой же диагноз поставили моей матери, у нее тоже обнаружили рак. Я тогда подумала, что это навряд ли совпадение. And then I thought, I'm not going to get the answer to that. I know it's fear, probably some fear, some kind of fear, but I'm not going to get to the answer. So I just have to decide, what am I going to do about it? Я знала, что я, конечно, не получу ответа. Я знала, что это страх, но тем не менее я решила, что я могу сделать с этим что-то. Мне нужно было принять решение, что же я буду с этим делать. And then I had a whole conversation with inspiration. We had a big conversation, and the conversation went like this, because fear is fear, and I was offered to, of course, it was a stage 2, so to go straight away into surgery. And after cleaning, I thought, really, I really don't want any more. I don't want any parts of my body taken out. And I don't want any radiation to my body either. И рак был уже на 2-й стадии, и у меня было очень много разговоров с вдохновением. На самом деле это были очень долгие разговоры, но я поняла, что рак был на 2-й стадии, это нужна была обязательно операция, но я поняла, что я больше не хочу, чтобы кто-либо лез в мое тело и вырезал какие-то органы, я больше не хотела ничего присутствия в моем теле. And the conversation went a bit like this. Inspiration, we'll say, said, well, what would cause you less fear, And my answer was pretty quick. What would cause me less fear is to let divine intelligence do its job, which is to flow effortlessly and have the cancer deleted, because it came to warn me about something, and having been warned, and me being back into alignment with divine intelligence, I thought the job is done. I don't need anything else. И в разговоре я услышала, что вдохновение спросило, как сделать так, чтобы я меньше боялась. И ответ был мой, что я услышала это предупреждение, я поняла, с кем мне нужно работать, но я больше не хочу рак в себе. И самым правильным было бы очистить то, что есть во мне, потому что я осознала свой урок. И, конечно, это было все через очищение, но я поняла, что меньше страха я буду испытывать тогда, когда рак уйдет из моего тела. And so for me, I would have had more fear going through treatment. I would have had more data to deal with going through treatment than to stay with, it's natural intelligence, but it's actually life force. It's our birthright. It's already mine. And I understood that health is already there. Cancer is the data replaying on top of that. So if I clean with the cancer, it's like a mathematical equation. I already have health. Health minus cancer equal health, right? И тогда я решила для себя, что для меня больший страх вызывает сами эти процедуры медицинские, которые мне нужно будет проходить. И тогда я осознала, что право на здоровье является моим врожденным правом. И на самом деле я здорова, а рак – это всего лишь воспоминание, которое проигрывается во мне. И все, что мне нужно было сделать, это просто успокоиться и позволить божественному вдохновению направлять меня. И я поняла, что здоровье, оно у меня уже есть. И здоровье минус рак тоже равно здоровье. Now I take responsibility for what I tell you, and if I had heard, it's really not a recipe, and it's not advice, as you know, you have to take responsibility. But if I had heard from inspiration that I should have the operation, then I would have cleaned with the side effects. Я принимаю ответственность за то, что я вам сейчас говорю, и это ни в коем случае не побуждение вас ничего не делать, это не рецепт для всех вас,
Но если вдохновение говорит вам, что нужно пройти операцию, то нужно, конечно, это сделать. И уже если бы я услышала через вдохновение, что мне нужна операция, я была готова на это и готова была работать с побочными эффектами, которые происходят после этого. То есть, пожалуйста, берите ответственность за состояние вашего здоровья, и вы должны сами четко понимать, что вам нужно делать и что не нужно делать. Это не рецепт для всех. So, because if anybody is ill listening to this or at any point when this is replaying, to take responsibility of what's right for each of us, I really sat with that. That's what I mean when I said I had a chat with inspiration. И то, о чем я говорю, что вы должны, конечно же, взять на себя ответственность за то, что с вами происходит, потому что вы единственный, кто ответственный за свое здоровье. То есть я не призываю вас не делать операции, например, но вы должны делать то, что правильно именно для вас. Поэтому я и проверяла решение правильным для себя через вдохновение. И это было правильно для меня. Но вы, пожалуйста, тоже берите на себя ответственность за свое здоровье. Если для вас будет правильно сделать операцию, значит, так будет правильно для вас. Для каждого есть свое правильное решение. Also, basic knowledge that I had is when we're sick, when the body is sick, or when there's illness or data present as illness in the body is acid, the body is, in a state of stress. Whereas when there's trust and love and peace, the body is in a state of alkaline. So the choice to not have had any intervention was based on that very much as well. А также мое решение было основано на том, что когда мы находимся в стрессе, телу гораздо тяжелее, и очень для тела правильнее находиться в спокойном состоянии, умиротворенном. Тогда тело само может восстанавливаться, и это было правильно для меня. So the chat ended up with, well, what are you going to do? Are you going to trust me? This is inspiration asking me, are you going to trust me to keep running your body, mind, your whole, your whole physical being, mental, emotional, or are you going to bring in a remedy? And I said, no, I'm just going to trust you. И вдохновение спросило меня, какой же ты путь выбираешь для себя? Ты готова довериться мне? И он доверится как сознанием, так и тело, либо ты пойдешь за успокоением, за лечением в другое место. Мое решение было довериться Создателю, чтобы он исцелил мое тело. That's a beautiful dog there. That's a beautiful German Shepherd. They're my favorite dogs in the world. You want to translate? Окей. Я увидела собаку. We can't hear you. Can you please tell me the name of the dog again? Oh, it was a German Shepherd. They're my favorite dogs in the world. Овчарка. Инка, микрофон. Это немецкий шепард, моя самая любимая собачка. They're my totem animal, I think. I had a shepherd. Это мое тотемное животное. So the conversation with inspiration was, I'm going to check when I don't have trust anymore, when I need to use my cleaning with fear of death, which I can't say I really had. I had fear of not being able to cope on my own with 3 children. И, конечно, мне нужно было очищаться с моим страхом, с тем, что я на самом деле очень боялась, что я не справлюсь с этой ситуацией. И что было очень важно, что это было как бы тест того, насколько я доверяю Создателю. But that was the base of the cleaning with anything that came up. So fear of whatever fear came up. I didn't have a lot of fear coming up, to be honest. И дело было в том, что надо было браться за очищение, именно очищение. Прежде всего, я очищалась со своим страхом. But that's because I chose to do things without remedy, so I didn't have any fear coming up, so there was no worry. But if I had, I would have cleaned with that. И другой страх не возникал, потому что я решила отказаться от госпитализации и лечения, но был страх все равно того, что я не справлюсь. И прежде всего я включала в очищение именно страх. Махаяна, just quick question. You said that nothing comes out, nothing were coming out as a fear in your mind, right? Yeah. Вы сказали, что на самом деле не всплывало ничего как страх.
but mostly you were worrying not even about you, but mostly were thoughts about how I'm going to work out with the kids. So mostly worries probably were about the kids. Правильно ли я понимаю, что вы не беспокоились за себя, вы скорее беспокоились за своих детей, которые были в вашей семье? You know, it was an interesting moment because that's the conversation I had with Inspiration as well. Inspiration said, what if you don't take any remedy and you die? You know, what's going to happen? And I said, well, you know, maybe their father will step in. You know, they have a father as well. Do I grant myself the right to choose? And I said, yes. Yeah. На самом деле происходил еще один разговор с создателем, и он сказал, если ты выбираешь не принимать лечение, не боишься ли ты оставить своих детей одна? Но я чувствовала, что у меня есть выбор, потому что, возможно, если я не выживу, то в дело и воспитание все-таки вступится отец, у них есть отец, поэтому у меня было право выбора, вступать ли в лечение или попробовать что-то другое. So for me, it was more like, for me, actually, I really thought actually either it's a bad joke on the synchronicity of it all after spending the whole weekend talking about epigenetics and having the Hooponnoppono, or it's a test somehow that I'm producing on myself to see how well I listen, how well I can be guided. И на самом деле сначала даже была мысль, может быть, это какая-то дурацкая шутка, потому что я как раз провела выходные в исцеление и в Хоопонопоно, и я воспринимала это скорее как проверку. На самом деле я готова быть ведомой создателем, на самом деле я слушаю вдохновение свое. И это была как проверка, готова ли я довериться вдохновению или нет. So because my whole life is to listen to inspiration, to always be, I do this because tuned in, you know, because completely centered with inspiration or the inner being. So I thought this is just another level of my journey. This is actually what I thought. So that's why I mean, there wasn't really any fear, you know. И на самом деле я всегда старалась быть в вдохновении. Для меня очень важно быть в этом состоянии, слышать свое вдохновение. И для меня это было скорее, у меня не было страха как такового, но было ощущение, что насколько я могу доверять вдохновению и дальше. And illness is only data anyway, it's only data replaying. So if I clean with the data and listen to what else should I do now, and if I heard at any point, go and do this or go to take the operation, I would have, but I didn't. I heard have a lot of laughter, have a lot of love, have a lot of relaxation. So I did that. И на самом деле я всегда очень слушаю советы своего вдохновения. Для меня очень важно слушать и прислушиваться к ним. И если бы я услышала вдохновение, что операция нужна, я бы, конечно, пошла на это. Но для меня был другой ответ. Я услышала, что мне надо больше смеяться, больше отдыхать, больше быть счастливой. И для меня это было правильно. So that's what happened. I waited, you know, I was living somewhere terrible. That was really the big thing. So things needed to align for me to be able to move me and the children out of there. And that happened. That's what I was listening in for, inspiration. И также благодаря вдохновению я осознавала, что я живу в ужасном месте. Было очень трудно выбраться из этого места вместе с детьми. Но благодаря вдохновению, слушая вдохновение, я выбралась из этой ужасной ситуации, и это исправило мою жизнь в этой сфере. And you know, ladies, it's an interesting thing because I work with people. I do mentoring for a few months, one-on-one, and when I work with somebody who's ill, what often happens is the illness has the focus of the whole life of that person, and that's a downward spiral, you know. So I really didn't put my focus on the cancer. Cancer was, you know, maybe it was gone spontaneously, but I didn't put any focus on it. I focused on the children, moving house, having fun, you know. This is very important point. Yeah. Я работаю с людьми, я занимаюсь с ними один на один, я провожу консультации,
Но дело было в том, что очень часто, когда люди в заболевании, весь их фокус направлен как раз на это заболевание. У меня было совсем по-другому. Я старалась совершенно не думать о раке. Я даже не знала, в какой момент он исчез, как это было, но я старалась на него вообще об этом не думать и не обращать внимания. Because what happens with illness, people pick at it and they go, I want to heal, I want to get well, but that's already yours. That's our birthright. That's our birthright. So you can't ask for that. It's yours already. And I really, really got that. И очень важная мысль, которую я поняла, что очень часто люди зацикливаются на своей болезни, они пытаются найти решение, как-то вылечить себя, но на самом деле здоровье – это ваше право по рождению. И для этого не нужно ничего делать. Любая болезнь – это в любом случае информация, которую нужно очищать. И наше здоровье, оно всегда с нами, а заболевание – это всего лишь воспоминание проигрывающееся. Это то, что я поняла, что здоровье уже со мной. Because once you have your information and you know what to do or what not to do, every time I check, if I'm going to check, that's called doubt. Doubt is fear-based. Если все время направлять свое внимание и проверять, выздоровел, не выздоровел, как мое состояние здоровья, то это, опять-таки, проигрывание воспоминаний. Это заставляет вас зацикливаться снова и снова на болезни. Это сомнения, которые как раз переходят в страх. Вот как он сказал. And Makhayan, how long did it take for you to go through the cleaning once you realized, or maybe you did another test in order to see that everything cleared? Сколько прошло времени, что вы узнали, что вы здоровы? Пришлось ли вам снова делать какие-то исследования? So what I did, Gulia, I just put the cancer aside completely and I focused on moving house. That was a really, really big thing, to somewhere peaceful. And then I'll let you translate. Thank you. Все, о чем я в тот момент думала, это как переехать в другое место, в котором мне будет спокойно и хорошо. Я совершенно отодвинула мысли о раке в сторону. And really, my problem was that I didn't have a lot of money and I had a lot of responsibility with 3 children and I was doing spiritual teaching, but you can't always count on that. So I had lots and lots of jobs to, make sure things were keeping going and stuff. So moving house was a big risk. I said goodbye at a time to state help that I wouldn't get back again. Для меня это было очень серьезным решением и очень тяжелым процессом, потому что была огромная ответственность за 3 детей. У меня было очень мало денег в то время, и хотя я занималась обучением духовного роста и работала на многих других работах, для меня это было очень сложно все совершить и притворить этот план в жизнь, переезда в более спокойное место. But everything happened, everything happened, just enough money came, we moved house, and then I thought, well, I feel really, really well and really happy and everything feels fine. But that was only 3 months later. I didn't want to go back to the doctor to hear, it's still there. I didn't want to hear that. So I thought I'll go when I know for sure 100% that it's finished. And I waited 9 months to go back. И на самом деле все, конечно, закончилось очень хорошо, но на самом деле счастливой я себя стала чувствовать только через 3 месяца после того, как мы переехали. Но я испытала настоящую радость от того, что у меня все получилось, и все мои планы осуществились. Но я все еще не хотела идти к доктору, чтобы узнать, что рак еще со мной. И я не хотела это проверять, но решилась уже через 9 месяцев, когда уже чувствовала, что на самом деле у меня уже все хорошо. So in January, I got the diagnosis, and now we're in November of 2010. And I went back to have a check when I was certain. I felt it was gone. I checked with inspiration. Inspiration, it's gone, said it's gone, but I'll just go and do the test, and my doctor was really upset with me. В январе мне поставили этот сложный диагноз, и только в ноябре следующего года я решила снова провериться и обратилась к своему доктору, чтобы сделать тесты. Но перед этим я проверила через вдохновение, что на самом деле мое тело уже абсолютно свободно от этого заболевания. Но доктор была мной очень недовольна. I had the same doctor for 20 years, and she knows all the time that I take the diagnosis, but I don't take the remedy, But I always wanted her diagnosis because I don't diagnose.
And I'm not a doctor, a medical doctor, by the way. I'm a doctor of metaphysics. But she said, well, what do you want? Why are you here? Я, конечно, не доктор, я доктор метафизики, но я всегда обращалась к своему доктору, с которым я уже больше 20 лет, но она была очень недовольна, потому что все, что мне от нее нужно было, это диагноз, а потом я ничего не делала и не соблюдала ее указаний. Она говорит, зачем ты тогда ко мне приходишь? Но я не доктор, мне важно узнать правильный диагноз, а она очень хорошо ставит диагноз. And I have huge respect for her profession, huge respect. But I said, I came for the test, and she said, okay, we'll do the test. We did the test, and she wrote back only a couple of weeks later, and she said, I don't know what happened. Maybe we mixed your file with something else. Maybe you did some of your weird stuff, because I was her patient for 20 years, right? So she knows I'll take the diagnosis, but nothing else. You know, she said, just go away. You're probably doing some of your weird stuff. I don't want to know about it, and just get out of here. You're healed anyway. There's nothing left in you. There's no cancer at all. So. Как я уже сказала, я со своим доктором уже больше 20 лет, она знала меня очень хорошо, я обратилась к ней, мы сделали тесты, и через несколько недель она связалась со мной и сказала, что она не понимает, в чем дело, но тесты показали, что рака больше нет. Наверное, ты делала свои какие-то очень странные вещи, и она знает, что я всегда к ней обращаюсь, и я очень уважаю ее профессию, и она знает, что я прихожу только за диагнозом. Потом очень удивляется, что я выздоровела, и я смеялась, как бы, что говорит, ты, наверное, опять что-то странное там свое делала, но у тебя абсолютно нет следов рака в теле. She was upset that I didn't have the procedure, and she was, you know, she was pretty put out, but she's used to me, so she, you know. С одной стороны, она была очень расстроена, что я не прошла всю процедуру и не принимала лечение, но с другой стороны, у меня было все хорошо, я уже выздоровела, но она уже привыкла ко мне, поэтому... See, Mahayana, what's happening with our medical field is mostly a business right now about cancer. So it's basically you come in, you're doing the test, I and know. of course they're pushing you to do all of this course. without even giving any chance for the client, for the patient to find out, do you want to do it, or do you? It's like we're not talking about inspiration in this kind of setting. It's like you did absolutely correct by going aside and giving yourself some time to figure out everything for yourself. It was still a fight. It was still a fight. She was really angry, and she, you know, she was really, really put off. You know, her mood was very dismissive. She said, "You're wasting my time. Just get out." You know. Yeah. И на самом деле то, что сейчас происходит в медицине, это медицина превращается в бизнес, и никто не хочет знать об альтернативных методах и о вдохновении. Медицина заставляет нас проходить ту процедуру, которую она наметила, и им не важно, хочет пациент это делать или не хочет. И Махаяна тоже подтвердила, что ее доктор был очень зол, что она отказалась от лечения. И на самом деле там была целая стычка по поводу того, что она отказывается, и даже прогоняла ее, чтобы она ушла из офиса, раз ты не хочешь лечиться, типа, что тогда от меня хочешь, почему ты тратишь мое время. You see, I want to give you... No, yeah, okay. Keep going. No, yeah, I want to give you something, which is whatever illness is coming up, you know, on a linear experience, it's what I've been thinking and what I've been feeling that today the flag is, oh, look, the pen, how nice is that? Nice. Yeah. Today, the flag is showing a problem, but this is already because of the past thinking and feeling. And today, this is the end result. What happens when we go to the doctor, and I have huge respect for the profession, but they think that from today, this is how it's going to be, moving on with the prognosis, but it's not. The diagnosis is correct. It's whatever this is today, right? But you've got to know for yourself that now you're aware of it, it can be finished today. You know, and the cancer maybe went in 3 minutes. I don't know. We'll never know. You know, there's stories out there. There's a lot of people who have complete healing from cancer. There's Anita Morjani. There's amazing cases of people that were riddled with cancer and completely healed in a few minutes.
На самом деле наша жизнь линейная, и все, что происходит, то, что мы видим в болезни, это результат того, что происходило в наших мыслях, с нашими воспоминаниями, с нашими предыдущими действиями. И доктора начинают считать болезнь с того момента, как они констатировали, но совершенно не берут во внимание, что привело к этой болезни. На самом деле, когда вы осознали, что что-то не так, это происходит с любой абсолютно болезнью, именно в этот момент, когда вы осознали, что эта болезнь есть, именно в этот момент у вас есть возможность ее остановить. Потому что доктора считают, что вот они констатировали болезнь, и потом они уже думают, как с ней справиться. На самом деле, как только вы осознали, что у вас есть болезнь, вы можете ее остановить. Такая же чудесная история произошла с Жан-Марк, да? Он тоже излечился от рака, и мы не знаем, за минуту это произошло, за 3, но у всех у нас есть такая возможность. And the thing is, we're used to, all of us in the world, really, just now we are getting awakened and empowered, but we're used to giving our power away. So if a figure of authority says you have cancer and you will die in 6 months, if you accept that, even if you could have been healed, you may die, you know? И сейчас, конечно, у нас больше, мы уже осознаннее и мы более мудрые, но раньше мы давали очень большую силу и значение тому, что нам говорили. Например, если лицо, которое мы уважаем, сказало, что у тебя есть рак, и ты умрешь через 6 месяцев, и мы давали ему эту силу, мы на самом деле, даже принимая лечение, могли через 6 месяцев умереть, потому что мы придавали этому очень большое значение. So with the Hooponnoppono, the beautiful thing is there's cleaning, but the point of it is to be in contact with inspiration, right? So it's to be able to get the direction, what to do, where to go, how to go, why you're here, what are you doing here, etc. So that's the relationship, the inner family, and being able to hear moment by moment the inspiration of what to do, right? And that's going to know more than anybody out there can tell you. На самом деле Хоопонопоно очень замечательная вещь, она позволяет нам, конечно, очищать наши воспоминания, но прежде всего она позволяет быть всегда на связи с нашим вдохновением. И именно слушать вдохновение, куда нам пойти, что нам правильно сделать, что нам сказать, какой выбор сделать. И очень важно, и очищение дает нам эту возможность быть всегда на связи с нашим вдохновением и получать правильные ответы на наши вопросы. And you know, people say, well, I don't hear inspiration. That's not true. Inspiration is the first voice, the impression you get, you know when you are getting the information, you know it, but then the mind comes in and says, well, are you sure now? Is that right? You know, the doubt comes in again, but everybody has inspiration and you know it already. На самом деле очень многие люди говорят, что я не знаю, как это услышать свое вдохновение, но самое важное в том, что человек всегда знает и всегда слышит вдохновение. Это первая мысль, которая приходит к вам в голову. Это потом разум начинает сомневаться, правильно ли я понял, правильно я услышал. Но самая первая мысль, которая приходит к вам в голову, это и есть вдохновение. Вы все можете испытывать вдохновение, но всегда с вами. How many times did you have a question and you heard the answer, but you did something else and then you said, I knew it. Everybody here. Сколько раз в вашей жизни происходило, что у вас был вопрос, вы получали ответ, потом вы делали не так, как вы услышали, и потом через время, но я же знал, что надо было сделать именно так, почему же я не сделал? Вы слышите свое вдохновение? No? Anyone? Everybody. Yeah, right. So it's unusual. We're told to listen, to ask somebody else how I am. If you think about it, it's ridiculous. Ask someone else to take care of what's going on in me. No, that's not right. На самом деле очень странно, когда мы просим другого человека сказать нам, как для нас будет правильно, или кто я, например. Это очень неправильно. Гораздо правильнее обращаться к вдохновению и спрашивать ответ именно у него. Now I make you laugh a bit. So inspiration to finish that conversation said, well, what are you going to do? What are you going to do to have pleasure?
And I said, well, if I really could eat anything, I was vegetarian and I was vegan and all this. But I said, if I really could eat anything, I would love a ham sandwich. Сейчас я немножко пошучу, и на самом деле вдохновение спросило у меня, что могло бы принести тебе большую радость. Я в тот момент была вегетарианкой и веганкой. И я подумала, что, наверное, было бы очень здорово сейчас съесть бутерброд с ветчиной. With proper butter, white bread, not brown bread, healthy. No. A ham sandwich in a white baguette as we have in France, because when I was a child and we went skiing, I come from the mountains, I had a ham sandwich and it gave me immense pleasure. И я, конечно же, хотела бутерброд не с каким-то там полезным серым хлебом, я хотела именно белый хлеб, багет с хорошего качества маслом и сверху ветчину. Почему мне хотелось именно этого? Потому что я родом с гор, и когда я ела такой бутерброд, я была очень счастлива. And the data in my mind said, Mariana, this is, the wrong bread. Butter is not good for, well, butter is in the tools, but, it's meat, the worst meat, pig meat and everything. It's just, but inspiration said, would you let yourself have a little pleasure? And I said, okay, I'm just going to have a ham sandwich. So I had a ham sandwich every day for 3 weeks. И на самом деле мой разум начал останавливать меня. Это же не полезный хлеб, это же не очень полезное масло, хотя именно масло является инструментом Хоопонопоно. И тем более мясо свиньи, это же ужасно вредно для моего тела. Но тогда вдохновение спросило и сказала, что нужно обязательно порадовать себя, нужно обязательно испытать наслаждение. И я ела такой бутерброд на белом хлебе с маслом и с мясом в течение 3 недель и была очень счастлива. You really miss the ham. At least when I saw my, yeah, I know. At least when I saw my doctor and she asked, what did you do? I did not tell her I had a ham sandwich for 3 weeks as a cancer cure because... И когда доктор спросила меня, что я делала, чтобы исцелиться, я, конечно, не рассказала ей про 3 недели вкусных бутербродов, которые я ела с мясом. The next thing I did was to get a German Shepherd. He was on site today. Yeah. И следующая вещь, которую я сделала, я завела свою любимую собаку, это немецкий шепард. Just pure love, you know. Он просто чистая любовь, искренняя любовь. But seriously, it's, the thing is, this is about illness. When something shows up, it's already finished. It's a result to today. You got to remember that. The choice is up to you going in the future. And with the cleaning, so cleaning with what? Cleaning with, should I do this? Should I not do that? Should I take this remedy? Should I not? But going for, and maybe it's right to take a remedy. But then fear about the side effect, you can clean with the side effect. И на самом деле болезнь – это уже результат, это не начало чего-то, а как раз результат того, что происходило в жизни с вами. И после того, как болезнь обнаружена, вы можете уже решать, что будет для вас правильно. Но для кого-то это будет правильно принять лечение, для кого-то это будет другой выход. Но обязательно нужно слушать вдохновение, которое говорит вам, как будет правильно поступить в этой ситуации именно для вас. Но всегда помните, что болезнь – это уже конечный этап чего-то, то есть результат того, что происходило раньше. И после этого вы уже принимаете решение, что с этим делать. И, конечно же, очищение помогает нам в выборе правильного решения, как будет правильно поступить в той или другой ситуации, с той или иной болезнью. And the thing is, we call it being at zero, but it's also an alkaline state. We could, with a little understanding of the body, that being at zero, as we call it in the Ho'oponopono, means being at peace, means having a state of alkaline in the body, which is a state of well-being, not a stressful, fearful, acidic state, which is the data. So we could see, acid versus alkaline is data versus being at zero.
Инга, Мы микрофон. называем это состояние нулем, но это также переход из кислой среды обитания в щелочную среду. Наши воспоминания – это кислая среда, очищение от воспоминаний – это щелочная, полезная для нас среда. И с очищением получается, что, да, мы называем это нулем, это очищение, но организм наш тоже переходит из окисленного состояния в щелочную среду, что очень здорово и правильно для организма. You see, you're God made, okay? You're all God made. We're all God made, and this is your property. You have to be able to take the time and decide what's right for you. И мы все создания Божьи, мы на самом деле все Божьи создания. У нас должно быть время для того, чтобы мы могли принять правильное решение для себя. And if you're going to have any operation, then you want divinity to be through the hands of that doctor, or you want, if you take a remedy, to have, you know, divine intelligence as part of the deal, any deal you do, any conversation with any doctor, any advice, any alternative or medical, you really want to invite this inspiration part of the dealing. И если вам предстоит какое-то лечение или вам предстоит операция, конечно же, мы хотим, чтобы всем этим руководил Создатель. Мы всегда приглашаем Создателя к любому разговору с докторами, к любому действию с нашим телом. Мы всегда хотим, чтобы все действия, производимые с нами, все лечение было божественно правильное, исходя от Бога. Yeah, thank you very much, Mahayana, for this amazing conversation about the alkaline. That's amazing idea. I really got it into my health routine now. Very good. Спасибо вам большое за разговор. Для меня это тоже было новостью про кислоты и щелочное состояние. Спасибо вам огромное. Я тоже для себя подчеркнула очень много интересного. Yeah, and just the last word to those who are on the call right now and who is experiencing cancer, what would you say? Если бы у вас была возможность сказать свое последнее слово для тех, кто сейчас в болезни или болеет раком. I would say be willing to listen in to what you really know in your heart and in your body, and choose what makes you feel relaxed and good, and have humor, have love, have anything like that, because once you do that, your healing is 50% there already. На самом деле очень важно почувствовать, что доставляет вам радость, что радует вас. Вы должны почувствовать и понять ту информацию, ту правильную информацию, которая на самом деле в вас уже есть. У вас есть все правильные ответы. И очень важно, чтобы вы знали, что же приносит вам радость, что же приносит вам счастье. Just remember that anytime you have the worry, the fear, the doubt, now you're moving into memory, and now there's acid in the body and you feel afraid. Whereas if you move into trust and you use your tools, or you just, you know, just do something that pleases you, now you're moving into the alkaline. The alkaline is the realm of healing. That's just nature. Когда вы находитесь в состоянии счастья или наслаждения, на самом деле это уже 50% гарантии того, что вы выздоровеете. Когда вы испытываете страх или стресс или сомнения, вы снова перемещаете свое тело в кислотную среду, и это опять-таки провоцирует болезнь. Чем больше вы испытываете радость, чем больше вы наслаждаетесь, чем больше вы счастливы, вы опять-таки свое тело перемещаете в состояние щелочной среды, и это очень полезно, и это дарит нам выздоровление. And remember also one more thing, that you don't need to ask for your healing. You don't need to ask for good health. It's already yours. The layer on top of it is the data. Health as a foundation is there. Illness is just data, you know. И вы должны всегда помнить, что на самом деле в каждом из нас здоровье уже есть. Это наше право по рождению. Но на это состояние здоровья наслаиваются воспоминания. Но они первым слоем и фундаментальным слоем всегда здоровье, и только на него наслаивается воспоминание. Помните об этом. Спрашивают немножко про здоровье.
And when you hear a tiny little bit of inspiration and say, hey, go and do something that you love, or I don't know, laugh or dance or do something, don't discount it, do it, do it, because that solidifies your relationship with hearing the inspiration, and that makes it stronger. If you respond to the little impulses you get, the little inspiration, you begin to hear more as to what you should do, where you should go, what you should eat, etc. Как только вы начинаете воспринимать даже самые маленькие импульсы о том, что вам нужно сделать, что нужно сделать для вашей радости, что сделать, чтобы испытать радость и наслаждение, пожалуйста, прислушивайтесь к этим маленьким импульсам. Чем больше вы к ним прислушиваетесь, тем больше ответов вы будете получать, тем будет крепче ваша связь с вдохновением. Не отталкивайте эти импульсы, не игнорируйте их. Если вы получили какой-то ответ, что нужно сделать что-то определенное, пожалуйста, сделайте это. Это налаживает вашу связь с вдохновением. And so if you're sitting in your kitchen and you're feeling grumpy or you have too much to do and things like that, and then a piece of music comes on the radio and you could get up and dance, but you go, no, I don't have time, I have this, I'm not well enough. Just get up and dance for 5 minutes, just do it. Например, если вы сидите в кухне, и вы понимаете, что у вас куча дел, и у вас очень плохое настроение из-за этого давления большого, и вдруг вы услышали музыку, и приходит в голову мысль, что я бы хотела потанцевать, но потом вы начинаете себя останавливать, ну нет, у меня слишком много дел, мне нужно сделать и то, и это. Пожалуйста, поддайтесь этому вдохновению, поддайтесь этому порыву. Если хочется потанцевать, потанцуйте, пожалуйста. Things can change in an instant, but the frequency, we have to be able to accept what's given to us, and often we don't. The mind says, well, that's really stupid, or I don't have time for that, right? So just try it, see what happens. И вы должны принимать те импульсы, которые к вам идут, и на самом деле ваша вибрация сразу меняется, она повышается. Очень важно отвечать на эти импульсы. Чем больше вы отвечаете, тем больше ответов вы получаете, тем больше вдохновения вы чувствуете. And don't just have a ham sandwich, please. Если вам хочется бутерброда с мясом, не отказывайте себе ни в чем. Thank you very much, Mahayana. Thank you, ladies. It was amazing. It was really amazing. And I hope, once we find out some other topic, we would really happy to have you on board again for the conversation. Anytime. Thank you for having me. Thank you very much, everybody. Have a nice evening. Thank you. Inga. Да, спасибо большое. Было очень приятно с вами поговорить. Если вдруг появится еще какая-то интересная тема, мы обязательно вас снова пригласим, потому что это была замечательная беседа. Спасибо вам большое за эту беседу. Thank you very much. And всем хорошего вечера.